production. இந்தியாவில் முதல் முறையாக குழந்தை நன்கொடையாளரின் நுரையீரலை பயன்படுத்தி பெரியவருக்கான நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்த கிளினிக்கல்ஸ் மருத்துவமனை சென்னை. ஃபோர்டிஸ் ஹெல்த் கேர் நெட்வொர்க்கின் ஒரு பகுதியான சென்னை கிளினிக்கல்ஸ் மருத்துவமனையானது இந்தியாவில் முதல் முறையாக குழந்தை நன்கொடையாளரின் நுரையீரலை பயன்படுத்தி முதிர் வயதினருக்கான நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்துள்ளது. இதன் மூலம் தீவிரமடைந்த முடக்குவாதம் சார்ந்த நுரையீரல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த 39 வயது பெண்மணிக்கு மறுவாழ்வு கிடைத்துள்ளது. இந்த பயனாளி கடந்த 6 ஆண்டுகளாக இந்த RA-ILD நோயுடன் போராடி வந்தார். முடக்குவாதத்துடன் தொடர்புடைய இந்த தீவிரமான பாதிப்பு நுரையீரலில் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி சுவாசத்தை பெருமளவில் பாதித்துள்ளது. தொடர்ந்து மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வந்த போதிலும் அவரது உடல்நிலை ஒரு கட்டத்தில் மோசமடைந்து நிமிடத்திற்கு 1 லிட்டர் என்றிருந்த அவரது ஆக்சிஜன் தேவை நிமிடத்திற்கு 8 லிட்டராக அதிகரித்தது. இது அவரது வாழ்க்கை தரத்தையும் அன்றாட பணிகளை செய்யும் திறனையும் கடுமையாக பாதித்தது. பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண்மணி சென்னை கிளினிக்கல்ஸ் மருத்துவமனையின் இதயம் மற்றும் நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை பிரிவின் இயக்குனர் டாக்டர் கோவினி பாலசுப்ரமணியனை அணுகினார். இவருக்கு துணையாக நுரையீரல் சிகிச்சை, இன்டர்வென்ஷனல் நுரையீரல் சிகிச்சை மற்றும் தூக்க மருத்துவ பிரிவின் மூத்த ஆலோசகர்களான டாக்டர் சிந்துரா கோகண்டி, டாக்டர் விமி வர்கீஸ் மற்றும் நுரையீரல் சிகிச்சை பிரிவின் மூத்த ஆலோசகர் டாக்டர் சுஷ்மிதா ராய் சௌத்ரி ஆகியோர் அடங்கிய மருத்துவ குழுவினர் செயல்பட்டனர். ஃபோர்டிஸ் ஹெல்த் கேர் நெட்வொர்க்கின் ஒரு பகுதியான சென்னை கிளினிக்கல்ஸ் மருத்துவமனையின் மருத்துவ சேவைகளின் தலைவர் டாக்டர் பிஸ்வரூப் பால் கூறுகையில், இந்த வெற்றிகரமான மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஒருங்கிணைந்த பன்முக மருத்துவ சேவை மற்றும் மருத்துவ சிறப்பின் வலிமையை அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது. நோயாளிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பில் மிக உயர்ந்த தரத்தை உறுதி செய்யும் அதே வேளையில் மாற்று அறுவை சிகிச்சை மருத்துவத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்வதில் எங்களது அர்ப்பணிப்பை இது வெளிப்படுத்துகிறது என்றார். அறுவை சிகிச்சைக்கு பின் அந்த பெண்மணியின் உடல்நிலை வியக்கத்தக்க வகையில் மிக வேகமாக முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. அறுவை சிகிச்சை முடிந்த மறுநாளே அவரது செயற்கை சுவாச குழாய் தேவை அகற்றப்பட்டது. 3வது நாளில் அவர் ஆக்சிஜன் ஆதரவு ஏதுமின்றி தானாகவே நடக்க தொடங்கினார். மேலும் 12வது நாளில் அவர் மருத்துவமனையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். இன்று அவர் எவ்வித சிரமமும் இன்றி இயல்பாக சுவாசிப்பதுடன் தனது அன்றாட பணிகளையும் தன்னிச்சையாக கவனித்து வருகிறார். இது அவரது வாழ்க்கை தரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ஒரு மகத்தான முன்னேற்றத்தை காட்டுகிறது என்றார். So we have done recently a successful pediatric donor to the adult patient recipient. So normally we choose adult to adult lungs, but choosing pediatric to the adult is little challenging. Similarly, adult to the pediatric is not possible. So in the first time we have done this pediatric to the adult lung transplant successfully, and she got discharged on the second week itself. That is one of the fastest recovery I can say. Normally even a regular cardiac surgery, it takes almost 1 week to 10 days. In our case, being such a big surgery, she could able to get discharged within 12 days. And the importance of this case is because considering her height, she was been waiting for a longer period of time, and we could not be able to get a suitable lung for a longer period. Almost she has waited for 4 to 6 months actually in Chennai. So recently we got a call from Coimbatore where there is a 13-year-old donor. So even though the size of the donor is smaller, but the lung which matches, we call it as a predicted total lung capacity we calculate, and it is almost near matching. So we have decided to go and get this lung because we have done all the assessment on donor part, which was looking good, and then we have taken this lung and then we implanted her. There are certain surgical challenges which we faced intraoperatively because the matching the adult vascular vessels as well as the bronchus is really challenging. So we have applied a certain special technique in her and we had a good outcome. So this is the first time we have done this, and probably even in India also. And in fact, even in the Western countries, they do very minimal numbers. Because I can say less than 0.2% what they do it. The reason why we are highlighting this case is,
even there is a pediatric donor, we cannot decline that. We can use it for someone who was in need of it actually. We get a lot of donors nowadays, and probably we have to utilize almost all the organs. So that is our motto. So considering this, we have maintained this first successful pediatric donor to the adult patient. So normally what we'll do is adult to adult, regularly that we do it. But pediatric to the adult is a little challenging, but not many people who have been expertise in doing it actually. She had a very good recovery. Post-operatively, normally we face some challenges actually. So normally when we could not able to get a pediatric donor, we do the lobe of donor. That means we take out only the lower lobe of both the donors, and then we have done that also in the same hospital. But there we will face some challenges, like we have to match the volume of the lung, because every adult needs certain volumes. So whether this is going to support her or not, we don't know actually. But we do certain specific test actually, and then we match it. If it is falls between 0.8 to 1.2, then probably we'll go ahead and do it. So in our case, it was falling around 0.8. So we did this transplant. I think we had a fantastic organ donation system in Tamil Nadu. I think Tamil Nadu is the one which has created this system actually. I really thank all the chief ministers who have taken the initiative, and also the present government doing the wonderful work actually. Whether the government, the chief minister changes, but the government does a good work actually. And in fact, every part of the state in this India, they follow the same system. They copy the same system and they are following it now. So that is a kind of work Transplant is doing now. I really thank Transplant, even though they work 24/7. Even though we sleep sometimes, but they are never sleeps actually, because they have to keep constantly the work on this process. See, it takes the surgical part will take around 8 to 12 hours. The whole process will take 24 hours actually. Surgical is 8 to 12 hours. We have to stand there and we have to do it. There is no other way, because ischemic time is very important. So even sometimes when we request the airport authorities, they will give the support to the airport, because we have to avoid the ischemic time, minimize the ischemic time. Lesser the ischemic time, better the outcomes. So every aspect, the police, the airport authorities, and then traffic police, everyone gives good support here. There is a system, robust system in Tamil Nadu, which match with the Western countries.